Chapter 2. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, where in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all have our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you, which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Chapter 3. 네, 에베소 챕터 2. 에베소 챕터 2. I speak in English first and later 그러니까 I read in English first and later I read in Korean. 영어로 읽고요. 그 다음에 한국말로 읽어드리겠어요. The epistle of Paul the apostle to the Ephesians. 에베소의 그 폴 the apostle 사도 바울이 보내는 the epistle 편지. 네, 챕터 2. 챕터 2. 1 verse. And you has he quickened who were dead in trespasses and sins. 네, 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 에베소서. 네, 에베소서. I read again. And one verse. And you has he quickened who were dead in trespasses and sins. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 2 verse. Wherein in time past you worked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now work
in the children of disobedience. 예. 2절. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 네. I read again. 2 verse. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 3 verse. Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. 3절. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니. 자, now 이제 new condition, 그러니까 새롭게 되었다 이런 얘기죠. 자, 4 verse. 그러니까 이제 죄로 말미암아 죽었었는데 이제 하나님으로 인해 살아났다. 예. 4 verse. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. 4절. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여. 5. Even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace you are saved. 5절. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 받은 것이라. 6 verse. And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. 6절. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 7 verse. That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. 7절. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하려 하심이니라. 8 verse. For by grace are you saved, through faith, and then not of yourselves is the gift of God. 8절. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 9 verse. Not of works, lest any man should boast. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 10 verse. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should work in them. 10절. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 11 verse. 11 verse. Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. 11절. 그러므로 생각하라. 너희는 그때에 육체로 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례당이라 칭하는 자들에게 무할례당이라 칭함을 받는 자들이라. 12 verse. That at time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. 12절. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니. 13. But now in Christ Jesus you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. 13절이죠. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 자, 14. For he is our peace, united in one body. 이제 한 몸으로 연합이 되다 이런 뜻이죠. 14 verse.
For he is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of petition between us. 14절. 네, 14절. 여기. 14절. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고. 네, 15 verse. 자, 15 verse 15절. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. 15절. 원수된 것 곧 의문에 속한 의문, 율법이죠. 그러니까 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니, 그러니까 법문 뭐 이런 뜻이잖아요. 그죠? 율법. 원수된 것 곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기의 안에서 한 세 사람을 주어 화평하게 하시고, 그 다음에 이제 16 verse. 예. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, 네, 16절. 또 십자가로 이들을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고. 네, 17 verse. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. 17절. 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니. 18 verse. For through him we both have access by one spirit unto Father. 18절. 이는 저로 말미암아 우리들이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 19 verse. Now therefore you are no more strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and of the household of God. 네, 19절. 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니고 손도 아니고 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 20 verse. And are built upon the foundation of the spotless. sorry. I read again. apostles죠. 예. 자, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. 20절. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 21 verse. In whom all the building fitly framed together grow unto an holy temple in the Lord. 21절. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고. 22 verse. In whom you also are builded together for habitation of God through the Spirit. 22절. 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 네. Thank you for listening. You are saved. 너희가 구원을 받았다. 예, 여기 지금 For by grace are you saved. 예, through faith. 그러니까 이제 너희가 그 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 받았어요. And then not of yourselves. 이것이 너희에게서 난 것이 아니고 It is the gift of God. 8 verse죠. 하나님의 선물이라. 9 verse. Not of works. Lest any man should boast. 그죠? 9절. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 네. 할렐루야. 예. born again Christian, the just are
saved people by the blood of Jesus Christ. 거듭난 성도들 의인들이요. 그죠? 우리가 예수님의 피로 예수님의 피로 구원받은 사람들이죠. 예, 할렐루야. So all my sins were washed away by the blood of Jesus Christ once forever. 내 모든 죄가 예수님의 피로 단번에 영원히 씻겨져서 so I became righteous as white as snow forever. 눈처럼 희게 의롭게 되어서 so I have no sin forever. 영원히 죄가 없습니다. So Holy Spirit came into my heart forever. 거룩한 성령이 제 안에 들어와서 I became the child of God forever. 영원한 하나님의 자녀 되었습니다. So I go to heaven. 네, 천국에 갑니다. I want you to be saved. 그래서 여러분들이 구원받게 되기를 바라면서 Thank you for listening. 감사합니다.